So there's a couple of texts guesses I was drawing up some lessons that we can draw from this man. Time to get a lesson here to eat. Is there a Pontius Pilate within you? Yeah. Is there a Pontius Pilate within you? Ngakubona na uPilate apha kuwe. Ngakunayo na uPilate wena. So this is not a question which is just about the historical figure. Even though Pontius Pilate was a historical figure, but it is about an internal struggle that many of us, if not all of us, we face and we are confronted with. Every time we have to face moral decisions, that we have to make difficult choices, and the pressure to follow popular, convenient or comfortable ways. So this is what we're going to try and learn from this character, and what to do and what not to do in such a case. So maybe as a way of Pontius Pilate verses. So we're going to read from the book of but I just want you to know stories of Pilate Matthew, or the mention of Pilate of Matthew chapter 27. When you read to verse 2, it's just introduced, and then verse 11 to 31. That is the trial, guys. Yeah. And then we also find the same in Luke chapter 23, from verse 1 all the way to 25. And then we find it again. It's one of those stories that we find in all four Gospels. Mark chapter 15, verse 1 to 20. And it's looking about 23, yes, it's 23, verse 1 to 25. And then John 18. From verse 28 to chapter 19, verse 16. Then John is the one who gives more time discussing the trial governing. So we're going to try and harvest some questions. So Siamas Pontius Pilate is the guy who sentenced, although he would claim that he refused to whoever he is. Most of the time we always remember him, and we're going to do that for his reluctance to do what is right, even though he wanted to do it. So he just compromised, or he avoided conflict. This was a man who didn't want conflict. So he did what he could to avoid conflict. Even at the cost of justice, or at the cost of truth, sometimes. There's a shocking statement that I read in Great Controversy after to Ellen White, I think in Tetanga, not sure if it is the Waldensians or just before them, where he says, these guys, they were willing to compromise. Or actually, they were willing to have peace. But if peace could be attained by the compromise of truth, then let there be division, even war. Let there be division, even war. Can even say just this, let there be even war. These guys were willing. If it means that compromising, let there be division, even war. That's a very interesting statement that we, especially for us, so who was this guy, Pontius Pilate? So when I was researching, so I read the Bible, and then I tried to read also historians who talk about this guy. Couple of them. Pilate. Okay, let me start here before we go into the story, because this is going to help us.
specifically Judea, but yonke nje, the area even Samaria. But I think more so, then we are going to Judea. Mostly at this time, we the Roman government or empire, so in Judea is just a province, just like South Africa was a colony of Britain. It was the same. So the president, this president was the prime minister, the queen elect who should enable a Muslim. So in Rome, just like they learned this from Babylon. But when you conquer abantu, so that you can have control. So they would have governors for the different areas. And in the said today, it was a problematic area to the Roman Empire. Because there was a clash in the Roman Empire, prominent, there was paganism, but prominent, there was what was called emperor worship. So, umtopeteyo uyaphinde athweni anqulu abenetempile yakhe amaJuda wadibangena lento yokuba and ke ngokuba siphethwe apha by the Romans zizawufuna ukuzo-establisha lenkolo yabo phi, because they understand lenkolo yababantu. So there was always a clash, and the Roman Empire was very hard on the Jews. That's why you find texts up here city. I think this was a problem. Uba udibana neJuni lomJuda lingavele lithi siya ngapha lethi participate kuye ngapha etown. Yes, if they ask you to walk 1 mile, you should walk 2. It is because that was what was happening. When a Roman soldier meets you, as a result, amaJuda resented. But there were many things in the operator. They hated the Romans. So they always wanted a way over. Yeah, man, izibhalo zithetha ngoMessiah, the coming king. When is this king going to come? Our king, the king of the Jews. Ozawufika asuse ntoni? AmaRoma, so that we can have a theocracy, if you will. But umntu kaThixo singabe siphethwe ngabantu abangabahedi. Kangangoba there were some sects ezaziyezidibana into emadoda asizuthandaza nje kuphela. Lethu caucus were not just praying. Sizawulungisa namantoni namahele so that we can have a insurrection simbuke umbuso wamantoni. One of them was the men of them. Ukholelwa ke kuba lo mfo unguYohane kunye nobrother wakhe James. Babeyipart yomnye umbutho okuthiwa zizealots. Who operated underground, wanted a way yoba bawuthini obukumkani babsusa. So there were many of those, and sometimes they would try it. Bazame basike bathweni babulawe because amaRoma yahlawasheki, and that would actually create even more hatred. So ngo-AD 26 kuthunyelwa. Okay, so one of the things even kwisystem yaseRoma, le ndawo yaseJuda kuba troublesome. Bekungathunyelwa noba ngubani. Bekuthunyelwa umuntu ongamthandi ncam. Okay, mhlawumbe you do not know. So there's even in the church there are areas where pastors are sent as punishment, and here's where that concept comes from. Kukho indawo xa ngaba umamela ungumfundisi uthi uzasiwa kuyi. Because le ndawo injani i-hostile. So iJuda ibinjalo nayo, and in general bekusiwa abantu abangekabi na experience. Ngokuya nokuziproof kuyakwazi uphatha uzayuthini ke ngoku unyuselwe usiwe kwindawo eziphezulu. So lo mfo uPilate, he was sent
Ulandau. It's a young person, he's very young when he gets there. And he uyayazi siyapha uba aba bantu banantoni banenkathazo. Unfortunately, he miscalculated somehow. Uthi xa efika pha, I'm going to go to this background is important so that we can understand where this guy comes from. So when he gets there, he realizes that aba bantu he has heard because it happened before. Roman soldiers must beziphatha ngathi si-flag, which was his standards. Where's the standards? Apha entloko bebeye bafake their pagan idols. Ne? Isithixo esithile sibekwe pha. So amaJuda wafuna ukuyibona lento because especially in Jerusalem you can't do that. Because indawo kabani le. So wathi ngizababonisa kanti. He actually came because he wanted to make sure that akho nomuntu ozawuqala ukusokolisa apha. He came with what ngicela amajoni not amajonani. So that when I go there, ndifike namajoni amaninzi aba bantu bayibona ba andlali. So he went there, amasoja wathi wonke mawaphathe eza standards. And kwezi standards kube khona i-idols. When the Jews saw this, yay! Wathi nizawuya kanye pha eJerusalem. The Jews were angry. There was just everywhere. There was chaos. Until they went to him. Wakhona manje abafundisa abantu. Xa befika apho wathi amajoni mawaba jikeleze. His view was that he wanted to intimidate them. Or actually what I found is sinqokole ngale nto ngathi yanikhathaza. Bakwathunyelwa ezo leaders. They went there. Xa ziqala ufika kweligumbi wangenisa amajoni. Amajoni abajikeleze and they drew their swords. Because he wanted to intimidate. Wayengazibabulala but he wanted to intimidate ba emadoda ngidlale apha. Nifuna esawuzababuza ke ngoxa sokuhlalisa nithini nabo bazuthetha nami bebezoyithetha mos bayabona ngokuba hey mhlekazi asayithethi hayi wethu sithi lokho mabahambe kwindawo ezithini yayibona mos. That was but it backfired. Because what these guys did, instead of being afraid, they just bowed down, ready to die. But hayi ungasibulala le into siyafa kuyo. Hey, wabhideka bengafuna ubabulala kwasekuqaleni. And befuna babaleka umnyango uthi awushiya wavula kwenzela babathini ababaleka baguqa. But hayi ungasibulala for le into we are ready to die. Hey, waqaba ndizayithini ngokule. But eventually what died. But from there, hey, reputation yakhe yaqala ngo. Ngoba indaba ziyafika eRoma lo mntu ingathi akakwazi bacontrol aba bantu. Can you see the problem? Zifika pha kwi-bosses la mntu nimthumele pha ingathi uke wangathi uzabulala abantu apho abayena. So his plan backfired. Then the time continued. So it must definitely go 26 AD. A bit later, uva usithi, hey, kuko umfo othi king of the Jews. So he sent his spies to try and find out who is this guy, what does he do? Uthe lo mfo usuke eGalilee. Hey, bantu baseGalilee bayingxaki. So he sent his spies and they would come up. Hey, I'm going to know. Hey, akabonakali ngathi ngumuntu ofuna ulwa. Uthetha ngobukumkani bamazulu. Kwathini and he's healing people. Hey, yewabhideka ngo. But kwathiwa yena umuntu ingathi before that what he had done. Wabona baba abantu bazukwazi bacontrol. So he approached the leaders, the Sanhedrin, the priests and the Pharisees. Wathi madoda, ngifuna ukusebenzisana nani. Ne? Mna ndizawuthetha kuni nina nithethe phi. I will give you iwonga elithile apha kule area. Ningabi kule ndawo enikuyo. Ndizaninika nitsho nithweni ngoku. Kama ndinganinika negunya loba amanye amatyala ningawaxoxela ngaphandle kokubulala. Capital punishment. Hey, bayibona le ingathi letiza nalomfo. Hey, ingathi iza kakuhle.
they started compromising. Actually, what a Pilate even did, the high priest, elect. So if awuvumelani naye uyakususa anyule omnye inkonzo lesithetha ngayo lo muntu niyayibona le. So everyone wanted uba nokabe itshomi kabani kaPilate ukuze ufumane iprivileges iba itshomi kabani kaPilate. Uba uyotshomi kaPilate yo uyawulamba uthina. So a lot of leaders, actually the leaders were compromised, such that Pilate did not need ukuba ibe nguyohlukumeza abantu. Yangabo ngoku abayiviyekhe yokwenza ntoni? Sayingaba wathi hayi madoda yabo kumkani bamaRoma masingabuchukumisi. Now comes this guy. So he asked them, "Ye madoda ndiva kuthiwa bathi nathi asimfuni la mntu." Ngiyibona mos. Asiyanga into yenziwa ngubani? Ingathi negunya lethu akaliboni. Kangangoba uthetha kakubi ngathi. Ke nam vesithi nzala ndini yamarhawu. Generation of fun. Akathethi kakuhle lamfo. And he sent the spies, like I said, the spies came with a report. But no, uthetha ngenyaniso. He does not have soldiers. He just has 12 men unarmed. Jababanye benamatoni. Barabbas was one of them. Barabbas was a freedom fight of some sort. Read in the Great Controversy, Barabbas was a freedom fight. Actually, when hopefully Bible up chapter 19, chapter Saifun, in the insurrection, so he led, but because he believed that he was the Messiah, Barabbas. He believed that whatever he could get hold of, nobody and he could kill Namajonak Amana. So there were many of these people. But you know, we're different, man. Is different from the rest. So he had an interest to actually meet this guy and see who is this guy who's the king. But Lendo Yakin, if you follow me, imagine who were now put a book when you he king. Where wrote it? That's why. And there's a king of the Jews. Ozelwe, Aumazu, what now the worship at the king of the Jews. That's the phrase. The king of the Jews. Because it was a threat to have another king when you are a king. This is a governor, but now he's told that there's someone who says he's the king. Which trouble is going to start, and that's going to cause trouble for me now. One of the things that also happened before we get into the text, this is the last one. One of his was Kezenzega. Uthola umfo kule corruption yakhe. Wayefuna ukufaka amanzi ezapha esiqibweni saseJerusalem. Ngathi water project. It was the aqueduct mosezandu zamsamanzi. The Roman aqueduct. So ufuna ufaka lamanzi. So he decided to uba makayothatha imali enkonzweni. Wathatha imali bayicela. Wathi uzawuthatha imali enkonzweni enze ngayo le project. The Jews were angry. Especially there was a group that came from Galilee. And bazotoitoya for 6 days, I can't remember. Oh, go back to Itoy. Yesuke Galilee, bazotoitoya laban. So, chapter 13, the book of Luke. In verse 2. Okay, let's start in verse 1. So kwabantu abathile abambaliselayo ba hey khona amaGalile anga uPilato waliphithikeza
So these Galileans kuthi abathi besasacrifice apha wafika uPilato namajoni wakhe wawathi igazi labo negazi lesacrifice yayinto enye, killed all of them. So bathi bambalisela ngalento enziwa nguPilato. Leyo Pilato ukho amaGalila amadoda angamameli kahle afika apha zokwenza some yabo Pilato wabulala yonke lona. Waphendula uYesu wathi kubo, nibanalo maGalili ebengaboni ngaphezu kwawo onke amaGalili ngokuba eve ubunzima obunjalo? Ndithi kuni hayi. Nibambe njalo. So this is the story. And if you get out, but I just want to show this guy was merciless. If there's some insurrection, he kills. So these Galileans were destroyed, killed all of them. Upilato. So ababadaya babesona ngaphezu ukuthi Yesu no abangubani ukwegqitha bonke abantu. So bebethi bababhetele. So I think that was the last thing I wanted to say about this guy. Now let's go to Matthew chapter 27. So siyakhumbula mos uYesu ubanjiwe ebanjwe eGetsemane ne emveni koko from Gethsemane wasuwaphi kanene? Was it to Caiaphas or Annas? To Caiaphas. And then from Caiaphas he was sent to Annas ne? And then emveni koko ekuseni ngwahlala iSanhedrin kakuhle yenzwe ebusuku yonke lento wagwetshwa pha uYesu nekhumbula mos. So ugwetyiwe ke ngoku emveni kwetrial esebusuku ugwetyiwe ke ngoku and isigwebo sakhe abamnika sona uba lo muntu kufuneka athini he must die. But remember abanalo igunya loba bathini bambulala. Capital punishment ayondawo yabo. Capital punishment yantoni yamaroma. So early in the morning it was about 6 o'clock Pilato uthe salele kuthi qoqo ekwabantu abakufunayo apha phandle ngobani apha uthi hayi ngama these are the leaders of the church. This is Friday ne? Friday morning the leaders of the church are here. Cha abafuna ungena siyasikhumbula ngosesizathu because ukwi pass over and babakhe bangena. Okay, so uPilato ebehlala eCaesarea. But when we Herod was rebuilding iparts of the temple, ukwi part apha ecaleni kwetemple okanye xa esixekweni ipart ayenzela the Romans as well. So uPilato wayenendawo yakhe pha ne no uHerod naye nangona kuthiwa mos wayephethe eGalili, but naye xa elapho wayenayo indawo yakhe pha. It's like a state house. Kubona mosithiwa White House by states. Indawo enja into yonke ibona iWhite House mos abantu bayazi iWhite House. Kwa igumbi lolala likhona kwalapha kukho nento into ze meetings kwalapha. Nebona mos le setup. So I set up ebunjalo. Ne? So they wake him up and say verse 11. Wema ke uYesu phambi kwesikhululeli yambuza ikhululeli isithi unguye na ukumkani wamalini. I think we qala phambili masiye kuJohn chapter 18. We qala phambili Matthew. Let's go to John chapter 18. John chapter 18 verse 28, sorry. Bamsusa ngoko uYesu uKayafa. Bamsa kwindlu yerhululeli. Bekukusasa ke oko. Bona abangenanga endlini yerhululeli ukuze bangadyobheki. Pause. So aba bantu bafuna ukwenza ntoni? Ubulala ubantu. Yes. But abafuni ukuthini? Ukudyobheka. These are very strange people. Don't know about what. They were very strict. Dear Pastor, when it comes to order, young ones, banjani, but bafuna ukwenza ntoni? Kodwa bafuna ukudyobheka. Kodwa ubulala bona bafuna etheni? Bayakufuna. And abantu yayivana lento. This is very strange. And you would think that it is only them abanje. Ne? Yo, abantu abatheni nabo.
benza sure bayinto zenkonzo mazenziwe kakuhle kodwa emveni kuba benze lonto bafuna ukuyothini. So these are the guys kubeka nayo mdala ukuze bangadyobheki ukuze bayive ipasika. bafuna ukuthi ipasika uba bakhe bangena pha abazukwazi ukuthi ipasika kodwa bababulele bazakwazi uyithini. Yile nto uMatthew 23 ngiyakhumbula ngosu Yesu esithi phabuni you are whitewashed tombs. Ningamangcwaba mahlephi kodwa ngaphakathi anantoni nekhumbula ngosina rebuke uthi nina ifocus yenu nina nithi ukuba umuntu angathetha kakubi ngantoni ngetempile kodwa angathethi ngantoni ngegolide. Abuze uba yeyiphi eyona itempile igolide ayingcwaliswe intoni itempile because ifocus yabo yona yayikwezinto zibabenefitayo nditsho nalapha kwi-worship. So i-worship had become, remember how they were compromised. Remember how they were compromised specifically mhlawumbe ngoPilate ukuze babe nakwezi zinto kufuneka bathini benze izinto ezithandwa ngubani. As a result into yokuba kwi-leadership yenkonzo became a means towards a better life. Niyayifanele into ndithetha. Okay, qhubeka naye ke mntana. Waphuma ke uPilato waya kubo wathi nimisa tyala nina kuye lo muntu. Baphendula bathi kuye ukuba ebengenguye umenzi wokubi yena singamnikelanga. Whoa. Because mdala hlala phansi. So uPilato uyabuza. So Ellen White, when she writes about this, I think chapter 77, uthi uPilato wavuka. Xa esanduvuswa usithi waye uyafunwa wachaza uba kwenzeka ntoni waqonda uba aba bantu ndiyabazi badla ngoyenza leyo. Sidla ngoyenza mna nabo. Xa kukho umuntu abangamthandiyo bamzisa kubani ndimthini ndimgwebe. Ngondibona uba ayikho le nto yabo kodwa into esidla ngi-arrangement yethu. So na ngoku kuthiwa wayecinga uba uzafika nje pha athi 1 2 athi umcimbi ndimtheni. Xa ephuma xa ebona lo mntu lo udifferent kubantu endawo babona umjongile nje apha ebusweni akanobulala nempukane lo mntu. That's why he asked the question. Otherwise uNomani ebengababuzi nifuna ntoni madoda. Hayi sifuna but okay mndoda kwetyiwe side ngiyibona mosle. But when he looks at this one, man, he has never seen such a man. Uyayibona ijongile le uba le ilungile. Inabo nobuqala xa uyongabaziyo nje. So he asks lo mbuzo wabuzayo. Uthi lo mbuzo kanene Wathi ngoku uPilato lo mntu wenzeni? Ngoba lo mntu uyambona ngathi akanobulala le. What did he do? Bathi bona i-answer yakho yemhlekazi uyayazi uba bengenzanga nto ngesingamthinanga. So don't ask us uba utheni. But uPilato he went ngapha kwanele because uyayivane bayithethayo. But lo mntu phambi kwakhe akamvumeli benze njengesiqhelo. Here is what is happening. Ezazinto ebemane ziva ngalandoda somehow zaye zashifta. Okukwenye into uPilato awayenzayo phayindili bele. Masiye before masiye engazange ifunwe wenza itempile. Because ngexesha mos iemperor uTiberius Caesar wenza itempile kaTiberius Caesar and yo yaba ngumsindo kumayini. Okay, but somehow and kuthiwa wayeyibhiliva nyane ezinto azivayo kuthiwa sifundiswa ngulonke kuthiwa somehow inhliziyo yakhe yaba nayo idoubt le system yakhe ebelief. So already uThixo wayeqala ukwenza umsebenzi enhliziyweni yakhe. Ngokuya mane thumela abantu babuye hey man, the truth that I hold ingathi ayiyo, ingathi there is inyaniso yamanyani le ndikuyo niyayibona mos. So God was working in his heart, working gradually. Xa edibana nale ndoda ngoku uThixo wabuyisa iinkumbulo zezanto ebezitheni ebeziva
wabuza yenzeni le ndoda. Okay, ufunda mdala wami. Wathi ngoko uPilato kubo abatheni nina nimgwebe ngesiko leli. So ukuba kanti lo muntu nisho uba awumoshini. Umgwebeni ngesiko lantoni? Ne? Why izadilizela izinto because lo muntu lo akanoba lelityala lezise lapha ku. Nobody ngalamatyala anakhe. So lokho into le sisifie senu eso. Menzele shock of his life. Qhubeka. Athi ngoko amayuda kuye akuvumelekile kuthi ukuba sibulale umuntu. Hey, waqala wothuka ngoku. Nithina ngoku lo mfo kanti lento imzise apha kufuneka athini? Abulawo. Ukuze ilizwi likaYesu lizaliseke awalithethayo. Verse bando. Okay, yes. Ukuze ilizwi likaYesu lizaliseke awalithethayo eqondisa ukuba kufa kunina ebeza kufa ngabo. Yeke, emveni koko ebethethe lento uPilate abize lento tata masike simke kwaba bantu. Wayibizela phakathi. Ne? Now the next verse. Wabuya ngoko wangena uPilato endlwini yekhululeli wabiza uYesu wathi kuye, wena unguye na ukumkani wamayuda? So uthi emfondini khawuchazele. Ingaba ngenene unguye ubani? Umphendule uYesu wathi, uyithetha lento iphuma kuwe. Wayixelelwa ngabanye ngabo sinina. Yeke, uthi uYesu lento ithethayo yoba ndikumkani wamayuda ngaba yinto esuka kuwe okanye yireport oyifumene ngabanye abantu. Chaza lento yoba ndikumkani wamayuda apha kuwe. Is it your personal conviction? Okanye is it coming? Uthi wena lwaqale comment uthi lonke ixesha uThixo was working on the man's heart. Already he knew uba kasaqinisekanga ngalanto bedla ngokholelwa kuyo. Umoya oyingcwele kudala esebenza phi? So uthi mfondini ka ukuyithethe lento ibuza kum kutheni unibuza? Because uxelelwe pha ngaphandle accusation. Ne? Because umethi xa ufunda umethi uyachaza babayi bamchazela bayi lo mfo he says he's the king of the Jews. And thina sinayo actually insurrection ufuna ukuvukela ntoni umbuso. So bamxelele. So uYesu ubuza uba lento ithethayo because there was already something, but this king ubaliswa ngayo is a different kind of a king. And he was comparing this king with the king he knows, the emperor. And the spies gave him. Wafumanisa uba oyena mntu ngathi angayingcono abe yiking yangophi kunalo. And nobody yabona umoya oyingcwele is working in the heart. But no man, the king le principles zayo. These are the principles I would like. This is how I would want to be ruled if I was to be subject. So here the way we are supposed to be, is it coming from what you heard? Or do you really want to know that am I the king of the Jews? Is that your question? Mamelu tinu Pilate. Yes. Waphendula uPilato wathi, kanene mna ndingumYuda na? Yeke, imake kutheni ubuyabuza uPilato am I a Jew? You know what he's doing? He's trying to fight the conviction. We are at night, and then he's still just like the woman at the well. What exactly into atin? Ba asunbu. We are busbal. You feel musomos. You know, take an endoba demon to them. I get down, and you know what he's trying to do. Uzama ukubalegi conviction. Maybe let's get one lesson there. Do you know that more often than not, when we have objections, it is a way yokuzama ukuthulisa isazela. One pastor, they had Bible studies now. One day, what they in a meeting, the Bible studies zihamba kakuhle.
Hey, caba sifika kwezanda kufuneka indoda ngoku iyenze decision. Ele ndoda hayi. Yathi makuthiwe ayikho. Eyaqonda lo mfukhoda man. Makuthiwe andikho. Mane buye. Apha andazi xa buya suspendwa andizamlinda. Yeah. Ndizamlinda adabuye. Andiyazi ukuthi kwenzeka ntoni. Wabona ngendoda iphuma ibaleka. Kodwa wayileqa. Wayileqa. Uthi yanga bakatshone ngapha wayileqa. Yanga baka kodwa ifumana. Emveni kwayibuza uyamamkela nawe Yesu. Yile nto endibalekayo. He's trying yonke le nto yokuthini. Some they even fight you. When you think about he's trying to silence the voice of conscience. And the conscience that is working. Why am I sharing this? Sometimes about rebellious, it is because we are volunteering to kukula. They are not to kukula. When an hour go to we and this is even not a job. Once you want to get a objection, you is out in Pekisabu, then you have to go up a teta wrong. It told me to be teta habat. When did I teta guy approach yak? That is silence enough. And one day, so that was Pilate. He approached. They approach you giving a God. We are asked by the approach to justify why you are doing what you are doing, why not. That's how. So that was Pilate. And then what? Come to 135 in Tanawa. Luhlanga lwakowenu nababengele nabakhulu abakunikeleyo kum. Wenze ntoni na? Kuthatha ndimo mzisa. Ngabantu bakobani? Ngaba bakunikele kubani? Waphendula uYesu wathi, "Ubukumkani bam asikubo obelihlabathi." Mamela uYesu. Ezazinto bemane ziva. Kuba kukho indoda xa befika lobukumkani ithetha ngabi ngathi ayibubo uphi. uYesu now is here in person. God himself is here. Uthoba ubukumkani abubo bantoni? Kuba mdala. Ukuba bekukubo obelihlabathi ubukumkani bam, amakhonza am ange ezam ukuze ndinganikelwa kumayuda. Uthi jonga. Remember, ubeyixelela into yoba amajoni lam awaphathi kwanti. They are just fishermen, 12 of them, unlearned, abaphathi sibham. Niyayibona mos. They don't fight. So uthi ke ngoku uyamkhumbuza uba kaloku ukuba ubukumkani bam belapha ngenam ndifana nezinye ii-leaders ezi zihamba nantoni loo nto so already Pilate knew about that. Yes, is just making it up, but think again. This is not your ordinary kingdom we're talking about. Ayonto nje le oqhelene nayo kubeka mdala. Ngoku ke ubukumkani bam asiboba lapha. Wathi ke uPilato kuye, "Yina ke ungukumkani na wena." Waphendula uYesu wathi, "Nawe uthi Uyesu, when you read this, let me tell you yoba ndingukumkani. Ingabe uyithetha nyani mfundini? Qhubeka nami mntaka sisiqhubezele phatha. Mna ndizalelwe ndizele oku ehlabathini ukuze ndiyingqine inyaniso. uYesu ngoku uthetha ngantoni? Already remember what I had said. The truth that he thought he had known had been flipped upside down by the reports that he got. Uyabona ke mna ndingulo uzele ungqinela ntoni? Already he's doubting the system of truth. Uthi ke ngoku lona ngqina lenyaniso ndizele loo nto apha. Continue. Bonke abangenanyaniso abangabenyaniso bayaliva ilizwi lam. Athi uPilato kuye, "Yintoni na yona inyaniso?" Pilate is very smart. Akasazi nenyani ngoku. But what is truth again?
He's wanting to get into philosophical arguments. Uba inyaniso yintoni inyaniso kanye kanye. apha Ima uyinkantini. So uyesu kukho indawo ethethayo uba abangabantoni Abangabenyaniso. bayayithini. Bayalive ilizwi lakho. He's saying wena ngokabani ke ngoku. Wancama akazikwanya not bakazazi. Akazikwanyaniso leyo ke ngoku. Ngoba inyaniso caba inayo into yokufuna ube ne-allegiance. Nyenye vamos. Abenyaniso bahamba ngapha. Wancama mandivele ngazikwanyaniso. Yintoni inyaniso? Nakalinda pendu. Ngoba that was the intention yake was not to get an answer. Because maybe if we answer for what is truth, but for reading dilemmas, but read the verse. Read from verse 38. konke 38. mna ndizalelwe oku 37 no. athi uPilato kuye yintoni na yona inyaniso Kube ayiphelelanga. akuba etshilo wabuya waphuma waya kumayuda Niyayivale bese kayi. Uthi yintoni. He does not wait for the answer, then he does what? Because his interest was not to get. He knows what is truth. He has been told already. He wants to have an excuse. But he went out. Waphindela kula madoda ngaphandle. Kubeka akasikayibhili. wabuya waphuma waya kumayuda athi kuwo mna andifumani nalinye ityala kuye. He goes to the man and he says, Madoda, le ndoda ndincokola nayo apha ayinalo kwa ityala elinjani. 0. And he was sure about what he was talking about. Uba le ndoda ayinantoni? Uyifumene njani uPilato le? Remember the conversation they've had. The conversation. Ukobuza uba wena uyafuna uvuke. The accusation uba le ndoda iyathini. But he concludes that this man has no fault. Because he is convicted. Uba le ayokumkanya lapha. His kingdom is not the kingdom of the what? Of this world. Ama neyibamba nale as a result babona ba lento iyale ndoda ayinanto kwenza nalele ithethwa ngabo. That's why he did not ask these questions. Zabo. Uba wena uvukela njani? Bofana ubuze zonke mos. Uthi uyavukela ngaba kwenzeka ntoni ithini into yeni ithini modus operandi yeni nenza njani lento lombutho wenu. Does not ask those questions. But he concludes ba le ndoda ayinantoni? Ayinatyala. Okay. Now, problem number 1. Verse 39. ke kaloku ninesiko lokuba ndinikhululele abemnye ngepasika ningake ndinganikhululela ukumkani wamayuda na babuya ngoko bonke bankangaza besithi mayingabi ngulo mayibe nguBarabhasi wayeke uBarabhasi Okay, lo sorry. esisihambi. Okay, sorry. So before that, there is something that emveni koba embuzile ingathi baphinde bahamba bobabili bayoma phangaphandle. Ne? Xa befika phangaphandle, funda umefike ngoku. Ngafaka umnwe njalo. U27. Verse 12. ke kaloku ekumangalelweni kwakhe ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu akaphendulanga nto aze athi uPilato kuye akuziva na ukwazilethi kwazo indawo abazibonayo ngawe 14. akaphendulazi noko lilini yade yamangaliswa kakhulu ikhulumeni ngayo. Yeah, bamba. So, kaba baya phana madoda athi athethe uYesu wathini? Xwa. And conviction became even more. What kind of a person
athe atyhuzwa and ekwi-risk yoba ngafa asikathixo akangaphenduli ngongathi le nto akayithathi neiva kosilen. The conviction settled even more uba lo mntu akanalo intoni. Okay, maybe uzawuthetha enye into then we go back just for context. Verse 15. Ke kaloku imithendeleko irhuluneli ibiqhele ukuzikhululela izihlwele kumbanjwa abembi lowo babesithi bamfuna. Baye ke ngelo xesha benombanjwa obesazeka ukuthiwa nguBarabhas. Babona ukuba ngoko bahlanganisene. Okay, bamba. uBarabhas lo ke sitsho uBarabhas wenzeni. Yeah, there's something else that is said about you. In 15 verse 7. Mark 15 verse 7. Kwaye kukho ke obekuthiwa nguBarabhas ebotshwe ndawonye nabenzi besaqhuli. Isaqunge insurrection. So babanjelwa ntoni? Uvukelo mbuso. Ababulalayo nokubulala esaqhuli. So he was not just a robber. While they were doing that insurrection, baye benza ntoni? Babulala. Back, let's go. We can go back to John 18. Verse 39 ke ngoku. Okay, sorry. Ngicela ubuza. UPilate uthi uYesu akafumani ntoni kuye? Yeah. So what do you do umuntu ongenatyala? But listen to what happens in verse 39. Ilessons that izawuqala apho ke ngoku. Kaloku linesiko lokuba ndinikhululele abembi ngepasika. Ningake ndinganikhululela ukumkani wamaJuda na? Babuya ngoko bonke banqangaza besithi mayingabi ngulo, mayibe nguBarabhas. Waye ke uBarabhas lo esisehamba. So uthi uYesu apha niyayazi kukho into ekuthiwa yi-amnesty. Nebona mos amnesty. Ukwi-amnesty apha. Njengokuba sinabantu apha ababanjiweyo. Ukho qho ngepasika kukho esimnike amnesty. Sinebanjwa ke apha ekuthiwa ngubani? Kubekho lo. Listen to how he calls him. He calls him the what? King of the Jews. You know that God was also making an appeal to the Jews. You've been looking for a king of the Jews. Here is the king of the Jews. What do you want to do with them? Mosaba Bandito, for years, they've been waiting for the king of the what? The king of the Romans. So uThixo somehow is also appealing to them. Uba lokhu umkani kudala nimfuna, nizifuna ukwenza ntoni ngaye ke ngoku? Ulapha. Should I give him amnesty? And this is the first problem, Pilate. Or maybe not the first. The first one, I think we already mentioned earlier, is that Pilate wanted to fight conviction. When uThixo tried to convict him, yena uyayithini? Ulwa nantoni? The conviction. So apha ngaphakathi kuye there was this struggle between what is right. And umuntu ofuna ukwenza what is right lo akafuna ukwenza into embi. Ne? uPilate was very clear. We're going to read now. He was very clear uba ufuna ukwenza ntoni. He was waiting for a convenient time. Into right uzayithini?
cha uzayenza nini ngexesha elifanelekileyo. So uthi okwangoku let me uthiwa kuthini bargain on this issue. He knows this man is free, but he's doing what? Bargaining. Dangerous thing. Because njebe senza lento ngokunokwakhe he knows what he wants the outcome to be. Akayazi uba kukho enye power that is more powerful than him, which is the devil himself. And the devil has an interest in this issue. Yena wenza ntoni? Uyabhagina. Ucimba ubhagina nabantu. Kanti there is a power. Uthi I want to do something. Omnye ndizamthini? Omnye ke ngoku ke. Okay, sizawubona uba simthini. Verse 39 Moslow. But ye have a custom that I should release unto you one of them at the Passover. Will you therefore that I release unto you the King of the Jews? Verse 40. Then they all cried again, saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Uthi abantu bathi asifuni ntoni? Asifuni King of the Jews. Umuntu obakafumani amnesty apha ngubani? We don't want anything to do with this man. Ngikela mameleni sermon. Apha evekeni yathi let us kill God. Let us kill God. And this person was saying we have killed God in our families. God is no longer there. You've heard, was it Nietzsche who said God is dead? We have killed him in our families. Our families are not on things. We have killed him in our workplaces. Our marriages, we have killed God. They have nothing to do with God. They have everything to do with us. And that was the problem of the Jews. They wanted their way. As a result, they were ready to kill God. Verse chapter 19. Verse 1. Dangerous. Ndifuna siyibambe kakuhle le. UPilato uthe I find no fault with this man. Siyakhumbula? Emveni kokwazama ukubhagina. Uba ayemulile. Uba ndini komnye amnesty. Siyakhumbula? He knows what is right. Release the man. But listen to what it does. Chapter 19 verse 1. How do you scourge someone who is innocent? You know why? He wanted to appease the Jews. Remember, ngaba bantu bebenza ngakunye amaqhinga. Niyakhumbula mos? They have an understanding. Mamaqhinga sidla ngokuthini? Ngoku ifikile into ethi mfondini lento uyenza injani? Irong. Kwakho into ethi uzawuma kulena nakwephi. Maybe I'm the only one who ever faces that situation. Your conscience asks you, uzawuma kulena nakwephi. Conscience ayifuli kaloku. Ukuba izolo you compromise principle. Ngoku ufuna umeli principle izakubuza uba uzawuma kulena nakwephi. Izolo ubusenza A ngoku up ufuna umeli inyaniso. Yele wayithi eyibhanga le uthi actually usathane that's what it does. Emveni kobe emcompromiseile uyabuza emfondini la izolo bowenze isigqibo soba uzuyenza lento wayenza kodwa lena ngoku usamelane kuyi bhetele uvele wenze nje. So this man says uYesu makathweni makabethwe. Niyakhumbula Moses Gachi ayiko kubethwa nje. Yo ke ndafunda nangayo ke lena. Hey, Roma had an art. Roma, they had an art you inflict pain. Those people.
think I've shared it. Ayayibetha indoda not nje. Ayibethi sisa to an extent that emveni koba ibethiwe uthi Ellen White uYesu his body was filled with wounds. Ngoba bekubetha ngeangle that. Xa bekubetha ubethwa so kukho nerves abazikhangelayo. Xa bekubetha omnye ubetha so ababethi so thoba kubetha iscience lento bethu iscience yobetha bayayibetha indoda ndiyakhumbula mosazana kayiflagela they will beat you up be paralyzed number bentsiba mosidante ubethwa so kuthiwa kufuneka yenyuka ube phezulu isandla sibe phezulu kwalapho kuthiwa kwemqondoba ngoba ubethwa uyothi ngesithende awubethwa njalo ubethwa the whole body yothupa uPilato into wayezama uyenza xa bembona uYesu ndimbethe so noko nenhliziyo zabo zizawuthola because kuthiwa he was clever lo ba-envious uthathe abantu babo abantu bebekade bekubo bakuye that is the only thing ebange so he was clear about that so wathi ke let me appease them ukwenzela bathini baxo dangerous lo Ellen White says once wenza nganto baqonda xa yenza le what else is he willing to do? First mistake was that first step. That is the danger of compromise. Once you start it, I am telling you, unless heaven intervenes, it's just a downward path. Ayimi iyazihambela la moto. Ingathi yabo imoto once ukhulule ibreak. Noma ungathi uyazama ukuyimisa ibreak ayikho indlela ithe iyazihambela. That was the mistake. So the best thing, don't move an inch on the first instance. Because once you move on that one, if you was better, it will innocent. If you don't know, that's why as an Adventist in your community. But ubuyenza nje abantu akhumbuza mos ubuyenzile nje into ethile ngoba all of a sudden uma ngoba ethile awuzuyenza nawe uvela ubona bankosi yami mandenze dibhaqe uske sewuthini the best thing ukuthi ewe ndiyenzi I was wrong now ndiguqukile I cannot continue on the same path can't compromise njengendawo kuwa compromise kuyo before West uphangele endaweni wasabantu obehleli nawo unzima usibona xesha ukuthi uyakhonza all of a sudden uguquka yona into inzima yazi ukuguquka ukukhonza ifana nakwi friends ukuba ubukhonza all of a sudden mose yakwazi ukuguquka ukukhonza neyiqonda mosilona kube kwizinto ngokozithini Jomi andisayenzi into ethile ngoku inzima lo ungcono xa ungakhonzi eyona nguquka inzima xa ukhonza uguquka entweni ngoba kukho into ethi hayi wethu siyakwazi ukhe wayenza lo nto nangalanyana ukwaguquka uzawuphinda ubuye wethu bakwazi bathi hayi wethu hayi siyakwazi into yakho loguquko kulo ingxaki situations call it out funeka niye kulaa ndawo beniqhela ukuya kuyo funeka nenze laa nto beniqhela ukuyenza iwesi ke ngoku ayabona ingcono xa iithomi zakho zingakhonzi iwesi nikhonza nonke benihamba i-lifestyle ethile all of a sudden uthi awusayenzi inzima leyo bazalwane andisayenzi into ethile yeyona nto enzima leyo ngcono kwakwabo ayabazi nale nto enguquka isebenza njani aba bayayazi ba le nto le and they're going to remind you baye kaloku wena wakhe wathi
Kodwa ngoku sinawe. Nangoku nawe veqonde hayi bayangazi. Manivele diyeke. So Pilate, he knew the consequences of doing what is right. Because it had consequences. You know what are going to be the consequences? Uba lo mntu nimbeke apha uyeke indoda ethi is the king of the Jews. Wayiyeka. Neyazi dangerous njalo. I-career yakhe because njebebekwe apha une-ambitions zoba nokuziprovile ngokuba uyakwazi ukuyilawula le ndawo. As a result uzawunyusela. Those were his ambitions. Now if apha kuthiwa akaperform phandle kuye. Yawuphindela yoba liJohn common soldier. From there you will be relegated and humiliated. What do you do when you are faced with this situation? Into yokumela inyaniso kwakho is ikuhumiliate. Ndabana ndithi akunzima umela inyaniso xa ungenanto. Hey. Nindivile ndawo lithetha? Yeah. Uboza uthi uyi-vegan bungaphangeli. Yeah. Akunzima ukumela inyaniso ungenanto. You know why? Uzaya kwaba bantu bazalwane ndicela into ethini. Nto wena uzazocela ukuthi leave that. Fika umsebenzi ngesabatha ungawuthathi emveni kokufuna uphinde uyokukhongozela. Akafuna umsebenzi lo. Yeyona nto inzima leyo xa ungena. Neyifanele humiliation. Into yokumela inyaniso, firm on the truth. But at the same time be ready ukwehla. Nansi struggle sikaPilate. Uba ndiyimele le nyaniso uzawufuneka ndithini? What do you do? Xa kufuneka umele inyaniso uyimele kuthiwe wena uphi nana Thixo wakho ungathanga nokhonza uThixo. Friend of mine sent me a message by hey hayi le nto kaThixo hey hayi yandiphiza ndiyimele inyaniso pha endlini manje ndifumana umsebenzi oba yi-security ndithi kuthiwe mandiphangele isabatha ndiwuyeke kodwa kwathiwa apha endlini sidikiwe kukondla indoda engaka. Khawuhambe uye kule nkonzo yakho ikufundise izinto ukondla. Sometimes I even think of taking my life because worse ngokube sithi une-diabetes as well. Uthi ngoku ndizitya nezinto bokufanele uba ndizitye because I don't have anything. Uba ndifikile kutyiwa at least manditye apho loo nto ityiwa apho. I'll think about other things later. So the pressure was immense, Leche. Don't take it like Maskubega Sources Professor. Amasoldathi eluke itsama left asibeka phezu kwenhloko yakhe amthuka ngemvubu ebomvu amane sithi kumkani wamayuda ammonco wabuya ngoko waphuma phandle uPilato athi kubo yabonani ndimzisa phandle kuthi ukuze nazi ukuba imawo something happened. Matthew 27 I think verse 12. There's something that John did not tell us that happened. And while he was being accused by the chief priests and elders, he answered nothing. Then Pilate said to him,
Do you not hear how many things they testify against you? But he answered, Verse 19. while he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, have nothing to do with just man, for I have suffered many things today in a dream because of him. Pause. Uthunyelwe ileta elena wayiqala ichaza lento uthi uThixo wamkhilela lo mama uzama ukusindisa le ndoda wamkhilela ephupheni wambonisa from Gethsemane embonisa zonke until the cross. And akapheli kwi-cross actually to the second coming kaYesu. Wamkhilela uYesu uThixo ukhilela lo mama. He's trying to reach this man. Unkosikazi kaPilato. Yes, this dream to save this. This is a heathen. Why does God even bother? But uThixo wenza umhlinzeko. Ngoba lo muntu ufuna umsindisa. I will do everything to make sure this man at the end never has an excuse. He talks to the wife in a dream. Unkosikazi wavuka. Uvuka kwakhe wabhalileta wathi thumelani wayifuna uthi it have nothing to do with this just man. Wayifunda uPilato. What does he do after that? What do you do? Remember, already he's convicted. Ne? Now he receives into a letter to confirm. Here is the problem with compromise. Once you begin, it becomes more difficult to go back. Even when now, because now the evidence is more powerful than the first. Someone eats us. But he has compromised on the first point. As a result, it becomes difficult for him to stand on the second. What happened? Have you asked yourself, what happened? Starts with, once it moves, imoto isem Verse 20. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. But it's been in chapter 19 of John. Waphuma phandle uPilato athi kubo, yabonani ndimzisa phandle kuni ukuze nazi ukuba andifumani nani ngetyala. Nyamva kwakhona uthi ndimzisa kuni ndimbethile kodwa ndifumani ntoni? Mfuni verse elandelayo. Waphuma phandle ngoko uYesu enxibe isithsaba sameva nengubo ebomvu athi uPilato kubo, nanko umuntu. Behold the man. Kanimjonge. uPilato was sure but xa bembona their hearts are going to melt. Because yakhe seyityunike yaphela. Cha. Akafuni ukwenza decision. Uthi kanimjonge. Behold the man. Kube Bathe ngoko xa kubona abakongelela kakhulu namadindana bankangaza usithi ethelele emnqamlezweni. you have begun. Uyiqalile ngoku. Mayegqibeleni. Let it go to the end. Bethelele emnqamlezweni. Athi kubo uPilato, mthabatheni nina nimbethelele emnqamlezweni. Kuba mna andifumani tyala. Oh, he's shifting responsibility. He's the one who's in charge. Oyena mntu in charge apha ngubani? These are subjects. But he says, andifumani tyala. He does not say, andifumani tyala, let him go free. Uthi hambani niyokwenza le nto ifunwa ngobani? Shifting responsibility. Yes.
question. In the first place, why the reason that there's a Pilate was because them as the Jews, they were not able to do this thing. Why? Why again go? And they don't have jurisdiction to do that. Why go? By the time I really. For him to shift the responsibility, he is even willing. But it of duty. Delegation. La ke uba uthatha uxanduva lwakho ulinike omnye umuntu obokufanele balenzwa ngubani. Siyeke lesilungu. Uphe usithi. Akekho, uyebeza singathi. Not long. Okay, never mind. But this guy, because he wants to do what he wants to do, he's willing. Because akafuna ukuthatha responsibility. Kuba amphendula amayuda athi thina sinomthetho. Ngomthetho wethu ke ufanele ukufa ngokuba ezenze unyana kaThixo. Verse 8. Yedwa ke ngoku ufumanisa uba lo muntu ngunyana kabani? kaThixo. Hey, yamenzela ijuju ke ngoku le nto. Verse landelayo. Uthe ngoko uPilato akuliva elo lizwi uyika kakhulu. Already he was afraid. Xa ke eva le ndoda ngunyana kabani? Already enhliziyweni yakhe ibikhona into etshoyo. Kha ngoku iconfirma laa nto uba ingonyana womntu nje lo. This guy is different. Yamenza wa uyika west. Verse 9. Hey, he's trying to find. He's delaying. Verse 9. Wabuya wangena endlwini yerhuluneli wathi kuYesu, ungowaphi na wena? Ke uYesu akamphendulanga. Athi ngoko uPilato Imawo uyabuza ngwathi uYesu ngoku ise uthi right pha uYesu uqonba nechapel ndiyixelele yonke into that is I can say no more. There is nothing that is going to convince you. Do you know that really xesha apho uYesu wow athi yenza le nto ifunwa nguwe. And sometimes le nto ifunwa nguwe udo mistake ungathi ifunwa nguwe. Akho nto dangerous njengaloo nto intando yakho ucimba intando kaThixo. Fikelele kwiqondo loba ngoba uThixo kudala uyakhumbula uBalaam. Uthi wasuya pha aphinde ukuza kuThixo. Ndiye athi uThixo suye aphinde ukuza kuThixo ndiye ufuna imali mos nyamkhumbula uBalaam. He loved the wages of unrighteousness. Inkosi ndiye uthi wasuye wathi uThixo wenza ngokuthanda kwakho. Wow. Nangoku kwathi gqi. Langelo siphethe ntoni? Neighbor, uThixo sometimes his permissive will does not mean that ufuna senze lonto. Xa uThixo uyasiyeka senze lento siyifunayo. Isuna uba nokumkani bathi siyamfuna wathi okay. So be it. Yenzani ngokubona kwabantu. Yesu waqonda echebudala ndithetha naye. Ngoku ibike yazama ukumsa kweRoda kayibalisi uJohn. Ebeke wamsana kubani? Xa ke eva engathi waseGalili wabelapha nayo uHerod around. Uthiwa there was a reason he was doing that. Uthiwa nokuba bengadibani eyinyoka nesele uHerod kunye nabantu. And then he used this opportunity njengendlela yokumend relations zakhe. Do you know what's so compromise? Even abantu you use them as izinto to benefit you. Uyaqonda ba lento ngiyisebenzisa le. Nangoku kuthiwa from that day on they became friends. uHerod kunye nabantu. At what price? At what cost? Nothing. At what cost? This friendship. That's it, yeah. So you could be udala ndifuna lento uyithemba loba ingena ndawo la kuma ndifaka nokuza kunana lento isinika umngeni sizingukeni ngoba xa siye sasezindaweni esikhobele kuzo
and then kubekho abantu abaphansi bethu asibakhusile kwiimeko ze-authority abadibana nazo. Uthi kuba wena usoyika le power and authority phambi kwakho abantu bayeke. Ukhumbula belithethayo tishara xesha engasatisha nokuyofuna abahloli fana abayi-19 umuntu esidwala bengakwazi bazothi iqonda bakho xa uzawugezwa ndizinele ngezitishara ndibuze ubana abahloli abafuna kodwa ungathi hlambe social abazibafuna ike mna hayi asikoreki uba sidibanile uba saappointment lokhu beresign ukuthi beresign beyazi ukubana nani nale bakusebenzisa kaba ndaba nezibahloli but ndaba right apha up to now bawe management position abasha ndohlwana ngoba kodwa bemane besithi sikhona ixesha lokusithi siyabafuna na ibe ndaba nakuthi ngenani influence so yasidinga isibindi into problem Yeah. and then ume futhi sele ku wrong umi for the sake yabantu abezayo. But sometimes if you was Paza, that Paza is a big game. Sometimes again. And then you go to the says, and in the end, you are fine about emotion. You don't have a if I don't know what I'm doing. Some will pull out your body goes. And you go to them. If you go in a music, you go and go, I go slow and about no tool, and you go see our EIA. So I don't know what that so there's one to level is to sack is to see the fight in Marabula. So it's always the one out of the so that it is key. Now that As a Christian, generally, Christ no leadership. And that's why we are reading this story silent. Because remember what is happening. We multitude. Yeah, influence on global. Guys as leaders, but we multitude makatwelum makabet nazo kuba inkokeli zitho nazo zithini makabethelele ke sesiyagcima ngoku. Okay ma. Mna teacher ngicela ukwasithile kule ndawo ye-compromise emakhayeni njengoba uthetha ngale compromise ukwi-leadership phaa ithanda ukuba kude uyabona. And ngibona isenzeka mna ndine-experience leyo compromise emakhayeni and ndayoyika laa nto ithethileyo yoba xa ucompromisile ingxaki ikhona xa kufanele umenyaso zakwenza just umzekelo omncinci. Ndikhule ekhaya singanxibi ibhrukhwe, not allowed, you wouldn't get bengekho umntu ozakuthengela ibhrukhwe ekhaya. Ndikhule ekhaya sifundiswa ukuba afanelanga ufakele anything ebhodini yakho and besifundisa in the Bible uba uThixo ukudale waphelela akwazanga ukufaka afakile. But lonke laa xesha njengoba bebesifundisa I obeyed and I took it seriously le bebendixelayo. But ithe ndisawukhula ndaba neemali zam, into yokuqala endafuna ukuyizama ukuba ngakhe ndizonelise ndenze endithandayo ndaqala ngebhuku and ndiyazithungela mos ndiyazidizayinela. Ndaqala ngebhuku ndathi ndiyasuka apho nayemansipheni ndafakela yabo ndandingekakwazi ukufakela intloko ingqondo yam yayingekafika apho ndithi no like olwaloyiki mamelani ke ngoku ingxaki yecompromise. Ndiyaqhubeka ndithi and then abantu ndinabantwana mos xa ndiyofakela especially amaziko ndihamba nawo. We understand? We continue with this life until uThixo wafika naye wandikhumbuza mfondini uyalahleka yeva. Xa sendikhunjuzwa nguThixo uba ndiyalahleka ndaba nengxaki. But okokuqala ndaba convicted and I decided uba ndiyarepenta yeva. But bazalwane, that is a struggle even today. It's an ongoing struggle. Sometimes ndithi xa ndijonge aba bantwana bebhizi now kukhona into endothusileyo ndithe ndiyawakashela one of my children ndafike ne-tattoo
And ngoku i-tattoo ifihliwe, uyayazi uba i-tattoo is not acceptable ekhaya, but inzani ifihliwe. Now I'm just sharing these things because it's haunting me. I cannot stop those children from ukufakela. And then as to the point, they compromise, but it's deeper than that. It's painful, then the second point that I'm going to issue, ndicela ukuba siqapheleni le example oyenzileyo dad. Leyo ukuba xa umuntu engenalo kunzima ukuba amele inyaniso. Ndicela njengebandla siyithathe seriously into yabantu abasanda kungena enkonzweni. Okanye abantu like the young ones ababhaptizeshwayo. Aba bantwana bayafunda ababhaptizeshwayo. Some of these things was discovered on their, the truths was discovered on their own. Then just let's discover often lose practice. Ufumans where they have no one to back them up. So ngoku nakumzalwane ufuna ukuba yi-vegan serious. There is no one from the church who is standing up to say, my brother, yes, you are not working. However, Tina family nyam, we are going to support you ngokuthi nokuthi. We are faced with a situation where we are so abuyamsinyane ngoku. And the challenges and temptations and tests are becoming bigger. Njengoba kumele kuvalwa izinto ezithile, ngiyabona zizayazivala ezi zinto. And we need to build ubonda around us as a family yamaKristu. We need to take it seriously lando. Usisinalo ngxaki ngoku. Ngosi mama. Yeah. Kunto belwritten maqale mfundo masifunde thot. Ke uYesu akamphendulanga. Athi ngoku Pilato kuye. Akuthethi na kum. Akwazi na ukuba ndinegunya lokubethelela emnqamlezweni. Nokuba ndinegunya lokukhulula. Pause. Yabona uthi ndinegunya lokuthini? Lokubethelela. Ndinegunya lokuthini? Lokukhulula. So the guy realizes uba igunya lokukhulula likubani? Likuye. Qhubeka thot. Uphendule uYesu wathi, ungenagunya nakanye kum. Ukuba unganikwanga livela phezulu. Ngenxa yoko ondinikeleyo kuwe unesono esikhulu. Ngenxa yoko wayefuna uPilato ukumkhulula. Verse bando. Imake pause kancinci. So uthi unithune gunya uyazi eligunya uba lisuka phi? Kodwa uYesu does something. Uthi oyena muntu lesono esikhulu ngulindisise kuwe. uYesu still uyayehlisa. Umnika ichance for oyena muntu lesono esikhulu uyazi ba ngulonzise kuwe. You can actually wena ususe kulento nangoku. From there uPilate wenza into okufanele uyenze kuqala sekunzima ngoku. Ngiyathi la nto bayinokwazi yenza lula qala kunzima ngoku. Uthi verse 12 ukumfunda Dr. Kompile. Ngenxa yoko wayefuna uPilato ukumkhulula. Ungone ufuna umthini ngoku. Umkhulula. Too late. Watch how the devil operates. Ngoku seyafuna umkhulula, but listen, qhubeka nani. Kodwa amaYuda ayeqangaza esithi ukuba uthe wamkhulula lo akusihlobo sikaKesari. Bonke abazenza ukumkani bachase uKesari. Noba amaJuda to compromise bawilling ukubeka uKesari kwindawo ephezulu. Bathi Job, uba uyamkhulula nawe uyayibona ngoku uyamkhulula bazayomxela kubani? Bathi indoda apha izenza ukumkani lo uyiyekile, that means uyiphathi kwavukela. They pressed eyona weakness. Yeah. Because this guy was ambitious. What is the lesson? Be careful of your ambitions. Ambition is right, but be careful with ambition. That will actually be successful at whatever cost. Koma ngiyayifuna lento no. Uba kuthiwa maniphakele sabatha bazalwane ukuze ndibe nayo ngizawuyenza loo nto. I will do whatever as long as I am going to get it. Dangerous. Baninzi bethu sinjalo.
Siba faithful as long as once ingathi zabe career ubombama uma well-being ayibazalwane akuthethwa lonto. Let us be realistic. Sathana unjalo yakupro njengoba wena upostpone usathana uyakhethela. Verse 13. Elivela ngoko uPilato elilizwi wamzisa phandle uYesu wahlala esihlabeni sokugweba kwindawo ekuthiwa sisandla samatye ngesihebhere yiGabata. 14. Ekaloku akuyimini yokulungiselela iPasika. Ilixa ke ingathi lelesithandathu. Athi kumaYuda nanko ukumkani wenu. 15. Ewona anqangaza esithi susa mbethelele emnqamlezweni. Athi uPilato kuwo mbethelele emnqamlezweni na ukumkani wenu. Uyabo kumkani wenu yayazi bambani lo kumkani wenu lithi mandibethelele lithi libethelele qhubeka. Baphendula ababingeleli abakhulu bathi thina asinakumkani unguye. Thina asinakumkani ungenguye uKesari. Oh, but we have no king but Caesar. The very same people who hate Caesar, but now to compromise God, to kill God, they are willing to be servants of Caesar. And remember, ke bazali bam, lo muntu phambi koPilato nguThixo ubuqu, conversing with God himself. You cannot have a more powerful appeal than that. But landlord, idibene noThixo njalo. Asikume sesiqhubezela. Wandula ngoko ukunikela kubo ukuze abethelelwe emnqamlezweni. So uPilato uyamnikela kobani? Remember uthe unegunya lokumkhulula, but akamkhululi ngokumthini? Okay. Okay, and they took Jesus and led him away. I think it's secret down. Here's the last part, the painful one. What's the story? uPilato wayesoyika ukuluza isihlalo. Ne? Wabona uzawucompromise ngantoni? Ngenyaniso. Few years later, actually from that day, zange emveni kokuya esebethelele. Uthiwa he was involved ngoku sithiwa masuthiwa kwathiwa laa ndoda ivukile. He bribed people uba bangayithethi le nto. Trying to silence intoni? I-conscience. Akasilence abantu, silence i-conscience. Kwa mayingazeki le nto yoba laa ndoda ndibulalisileyo itheni. Wavakala indaba, wahamba eqhubeka akathenjwa. Warikholwa. Laa nto ebeyoyika. Yenzeka ngoku sekecompromisile. He compromised, but what he feared occurred. Kaloku kamvelo lakho. Ingxaki yethu sicimba singothixo. If you need a compromise, this is the outcome. Only God can know that. Tina said, I will compromise. The way to compromise that ben goms your lambuti go no matter say call. As a result, he became frustrated until he committed suicide. Oh, what a tragedy. But God, I know this thing. He was deposed, was recalled. And that's what Tunyelwapi in some wehlisela kodwa wehlisela. La nto beyoyika yenzeka yawes. And then the guy killed himself. La nto beyicompromise iphingo. If only he had stood on the truth.
noba ngasusu kodwa his conscience will be clear. Akho nto imnandi noba uyalapha ube ne-conscience eclear uba ndikho mntu ndimrobhileyo. Akho yazi into embi nge-conscience. Conscience inochuku bazalo, inochuku i-conscience. Yabo i-conscience isazela sinochuku. Be careful ukuthi isazela sisithi le nto irong ukuthi ndizawuyenza. Yo. Usixolele bawo inkosi yami. Nochuku loo nto i-conscience. Abantu bangakoyiki, i-conscience ayikoyiki. Sukulele wedwa kwelo poma ithi ulapha nje ayinanto nathixo le nto ibangela ube lapha. Kokwathixo kule nto yakho, this is of your own doing. Uthi sowucinga izinto zihamba kakuhle, i-conscience ithi kaloku wena ukweza zinto uzifihlayo zingaziwayo ngabantu. Inkonzweni bakubekele phezulu bacinga uyindoda enkulu kaThixo, uNkosi azothile kaThixo, kanti deep down you know. Hey. Your conscience is not a respecter of anyone. Yabona pha xa bekubona bathi uyakhonza kamna, lo mkhonzi kaThixo ngumntu kaThixo. Your conscience does not let you rest.